Hey, magandang buhay! So ako si Sir Ben at narito ako upang gabayan kayo sa pagsosolve ng mga word problems that involves theorems on triangle inequalities. Ready ka na? Great! So yung objective natin para sa video lesson na to is that the learner applies theorems on triangle inequalities. If in case na nakalimutan nyo na yung mga theorems sa triangle inequalities, pwede nyo puntahan yung channel ko, panoorin ninyo ulit yung mga theorems on triangle inequalities. So, nasa channel ko na yung mga video about sa exterior angle inequality theorem, triangle inequality theorem, at saka yung hinge theorem. Okay? So, i-ready nyo na yung week 2 ng ating quarter 4 module. So, again, pwede nyo i-pause yung video na to. Basahin nyo yung week 2 ng ating 4th quarter module. Ito siya. Ayan siya. No? And then after no, pagdating sa activities, no, balikan nyo yung video na to. Kasi yung i-discuss kong mga examples dito, yung 5 examples dito, nakapattern siya sa mismong activities natin. Okay? So let us start with the first example. The measurement of the two sides of a triangle is 5 centimeters and 8 centimeters. What are the possible lengths for the third side of the triangle? So, analyzing the given question, ano kaya sa tingin niyo yung theorem na pwedeng i-apply sa question na to? Okay, so you are correct. That is the triangle inequality theorem. So, yung triangle inequality theorem to, so i-refresh ko lang ito. So, itong theorem na to, ang sinasabi nito is that yung sum ng two sides of any triangle must be greater than the length of the third side. No? So, if we want to identify the possible lengths of the third side, what we're going to do is just simply add the two given sides and also we subtract those two given sides. So, paano natin gagawin yon? So, in that case, magkakaroon tayo ng ganitong inequality. So, we will have 8 minus 5 is less than the third side is less than 8 plus 5. Ayan siya. So, 8 minus 5, definitely that will be 3 and 8 plus 5 and that is 13. So, in that case, ibig sabihin dito, yung third side natin is nagre-range siya from 3 to 13 inclusively. Ibig sabihin nun, yung possible integer length is mag-start siya sa 4, tapos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, hindi kasama yung 3 at saka yung 13 dito. So, pwede yung sukat niya 3.01, 3.5, 3.09, 12.99. Okay? Basta, naka-in-between siya from 3 to 13. Okay? Hindi kasama yung 3 at saka yung 13. Okay? Sunod tayo. Number 2, in triangle EFG, the measurement of angle E is 68, the measurement of angle F is 4x plus 1, and the measurement of angle G is 5x minus 6. Determine the longest side. O, isipin natin. Given yung mga measurement ng angle tapos pinapahanap yung longest side, ano kaya sa tingin ninyo yung theorem na gagamitin dito? Okay, so tama ka dyan. Angle side inequality theorem. Okay? So ito yung kung natatandaan niyo yung discussion natin last week. So angle side inequality theorem, given yung angle, kailangan mo lang i-identify yung pinakamalaking angle doon. Then yung opposite side niya, definitely that will be the longest side. So, ang gagawin natin dito sa number 2, kailangan natin ma-identify yung biggest angle. So, for us to identify, kailangan muna nating malaman yung value ng x. So, gagawin natin dito, di ba? Ano naman natin na yung measurement or the sum of the angles inside a triangle is equivalent to 180 degrees. So in that case, ang gagawin natin dito is ganito. The measurement of angle E plus the measurement of angle F plus the measurement of angle G is equal to 180. So alam naman natin yung angle E is 68. Yung angle F naman 4x plus 1. Tapos yung angle G 5x minus 6. Okay, so we simplify the left side of the equation. So bali magiging 9x plus 63 is equal to 180. Next, solving for the value of x. Siyempre, gagawin natin dito applying the addition property of equality. We add negative 63 on both sides of the equation. So para ma-eliminate ng 63 sa left side ng equation natin, so in that case, this will be now 9x is equal to 117.
Siyempre, gagawin natin dito, we divide both sides by 9. So, x na will be equivalent to 13. So, nakuha na natin yung value ng x. Ang gagawin ngayon natin dito is, i-evaluate na ngayon natin yung angle F at saka yung angle G. Okay? So, yung angle E naman, siyempre, given na yung measurement niya, 68. So, yung angle F, 4x plus 1. Tapos, yung angle G naman, measurement of angle G is 5x minus 6. So, let us evaluate the given expression wherein x is equal to 13. So, doon muna tayo sa angle F. So, the measurement of angle F now will be equal to 4 times the quantity of 13 plus 1. So, 4 times 13, that is, tama ka, 52. So, ibig sabihin yan dito, ano yung sukat ng angle F? Correct ka dyan. That is 53. Tapos, yung measurement ng angle G naman, so again, evaluate yung 5x minus 6, na kung saan yung value ng x is 13. So, 5 times 13, that is 65. So, ano yung magiging sukat ngayon ng angle G? Okay, you are correct. That will be 59. So, yung measurement ng angle E is 68, yung measurement ng angle F is 53, tapos yung measurement ng angle G is 59. So, para ma-visualize natin, mag-drawing tayo ng triangle dyan. So, triangle EFG, so yung sukat nila, ilagay na rin natin. So, since we want to identify the longest side, what we need to identify is, correct, let us identify or determine the largest angle. Okay? So, ano yung angle na may pinakamataas yung measurement niya? Okay, tama ka dyan, yung angle E. So, therefore, para malaman yung longest side, ano yung opposite side ng angle E natin? Correct. So, that is side FG. So, ibig sabihin niyan dito, yung side FG is the longest side. Third example tayo. Each of Andre, Ben, Canelo, and Dennis was given an 18 cm piece of steak. So, yung bawat isa sa kanila, binigyan ng isang stick na kung saan yung sukat ng stick na yon is 18 centimeters. They were instructed to create a triangle. Each cut the stick in their own chosen lengths as follows. So, silang apat ngayon, na-instruct sila na kailangan nilang gumawa ng triangle. So, yung sa sukat ng pagputol nila, silang bahala doon. So, ito yung parang naging sukat ng tatlong sticks nila. So, si Andre, 10 cm, 5 cm, at saka 3 cm. Tapos si Ben naman, 4 cm, 5 cm, and 9 cm. Si Canelo, 8 cm, 6 cm, and 4 cm. Tapos si Dennis naman, 1 cm, 3 cm, and 14 cm. Who among them was able to make a triangle? So, sino sa apat? Okay, yung nakagawa ng triangle. So, i-apply lang naman yan natin dito yung triangle inequality theorem. Yung side 1 plus side 2 is greater than side 3. So, gagawin natin dito, i-list natin yung pangalan nila. So, yung kay Andre muna tayo. So, gagawin natin dito, ganito. Okay, Andre, ilista natin yung mga two sides, tapos i-add natin sila. Ayun siya. So, yan yung tatlong sides, yung 10, 5, and 3. So, kuha tayo ng dalawang sides, ipag-add natin sila. Okay, so 10 plus 5, 10 plus 3, at saka 3 plus 5. Okay? So, kailangan, pag pinag-add natin yung dalawang sides, maging greater than dapat siya doon sa pangatlong side. Okay? If doon sa tatlong scenario na yon, greater than lahat yung sagot natin, or yung sum ng dalawang sides is greater than the third side, therefore, yung given person na yon, nakapag-create siya ng triangle. No? So, 10 plus 5, is it greater than 3? Correct? Greater than siya. 10 plus 3, is it greater than 5? Okay, tama ka dyan, greater than siya. How about yung last? 3 plus 5, is it greater than 10? Hindi siya. So, ibig sabihin, si Andre, hindi siya nakagawa ng triangle. Sunod tayo kay Ben. So, ganoon din. 4 plus 5, tapos yung 4 plus 9, saka yung 5 plus 9. So, doon tayo sa una, 4 plus 5, is it greater than 9? Hindi siya. Equal kasi. So, doon pa lang sa una, hindi na naging greater than yung sum ng dalawang sides. Equal lang siya. So, in that case, automatic, si Ben, hindi siya nakagawa ng triangle. Basta, kahit isa man dito, hindi naging greater than, automatic, hindi na siya makakagawa ng triangle. Next, kay Canelo tayo. 8 plus 6, tapos yung 8 plus 4, saka yung 6 plus 4. 8 plus 6, is it greater than 4? Yes, greater than siya. How about yung 8 plus 4? Greater than ba siya sa 6? Tama ka ulit, greater than siya. How about yung last? Yung 6 plus 4, mas mataas ba siya kaysa sa 8?
You are correct. Mas mataas nga siya. Greater than. So 6 plus 4 is greater than 8. Ibig sabihin dito, si Canelo, nakagawa siya ng triangle base dun sa measurement niya. Si Dennis, tignan natin kung nakagawa siya ng triangle. So gawin natin, ngayon lang natin yung ginawa natin kay Andre, Ben, at saka kay Canelo. 1 plus 3, 1 plus 14, at saka 4 plus 14. Sa tingin ninyo, makakagawa ba ng triangle si Dennis? Okay, tama ka, hindi. Kasi dun pa lang sa una, hindi greater than yung 1 plus 3 sa 14. No? So in that case, hindi makakagawa ng triangle si Dennis. So dito sa example natin, si Canelo lang ang nakagawa ng triangle. Or makakagawa ng triangle. Okay? Second to the last example tayo. Ayan, chopper 1 leaves the base heading due east for 35 miles and then turns east 60 degrees north for 22 miles. Chopper 2 leaves the base heading due west for 35 miles and then turns west 110 degrees south for 22 miles. At this point, which chopper is farther from the base? So, si chopper 1 saka si chopper 2 nasa base sila. Si chopper 1 pumunta ng east, si chopper 2 pumunta ng west. Parehong distance, 35 miles. Tapos, si chopper 1 nag-turn siya, ganun din si chopper 2 nag-turn siya. Si chopper 1, after niya mag-turn, nag-travel siya ng 22 miles. Si chopper 2, ganun din. After niya mag-turn, nag-travel siya ng 22 miles. So, kung tutuusin natin, yung total distance na nagawa ni chopper 1 sa ni chopper 2, pares lang. 35 at saka 22. Kaso tanong dito, sino yung mas malayo sa base? So nakaiba sila doon sa degree, doon sa pagkaka-turn nila. Okay? So ito yung ating picture para ma-visualize ninyo yung given question natin. Ayan siya. So ito yung pagkaka-turn ni chopper 1. Dito yung 60 degrees. Si chopper 2 naman, dito si 110 degrees. Based dito, ang magagamit nating theorem is yung hinge theorem. Sir Ben, bakit hinge theorem yung magagamit dito? Two sides, we have two triangles here, tapos two congruent sides, two pairs of congruent sides. Yung included angle nila, hindi equal. So in that case, makukumpara natin yung third side nila, kung kaninong third side yung mas mahaba. Okay, so yun yung tinatanong dito. Aling third side yung mas mahaba, no? So dito, etong dalawang angles sa to, exterior sila. So since linear pair naman tayo dito, itong angle na to, ang sukat niya is, tama ka, 120 degrees. While yung dito naman, ano yung magiging sukat niya? Again, linear pair sila. Correct ka dyan. 70 degrees. So, comparing now the two angles, yung dalawang red, okay, na angle measure, what do you think will be, which side is longer? Yung red side ba? Or yung blue side? Do not focus on the length, no. Focus natin doon sa angle measure. So, kumpara nyo, ano yung mas mataas? Yung 120 or yung 70? It's very obvious, di ba? Siyempre yung 120. Therefore, mas mahaba yung red line kumpara sa blue line. Therefore, we can now say that chopper 1 is farther from the base compared to chopper 2. Last example tayo. Solve for the value or values of x in the given figure. Yung given figure natin, gagamit tayo dito ng hinge theorem. So, i-apply ngayon natin yung concept ng hinge theorem. So, i-compare ngayon natin yung sukat ni side BC at saka yung sukat ni side AD. Huwag tayong mag-focus dun sa mismong figure. Again, laging tatandaan sa geometry, figures are not drawn to scale. Most of the time, the figures are not drawn to scale. Okay? So, again, hinge theorem. These two AB and CD are congruent. Tapos, syempre, BD is congruent to BD. So, reflexive property of congruence. Focus tayo ngayon sa given angle. 44 yun dito, 35 degrees yun dito. So, ano sa tingin ninyo? Sino mas mahaba? Si side BC ba? Or si side AD? Tama ka dyan. Si side AD. Simply because 44 is greater than 35. So, in that case, AD is greater than BC. Ngayon, anong gagawin ngayon natin dito? Si AD is greater than BC. Palitan natin sila. Di ba si AD, 2x plus 12. Si BC naman, 4x minus 8. Let us now solve for the value of x.
So unang gagawin niya natin dito, syempre mag-add na muna tayo ng negative 4x on both sides of the equation para wala nang variable sa right side ng ating inequality. So in that case, simplify natin yun sa right side at sa left side ng ating inequality. Sa right side natin, negative 2x plus 12. Sa left side pala yun ha. Sa left side natin, negative 2x plus 12. Sa right side naman natin, negative 8 na lang yan. So para matanggal na or para ma-eliminate na yung constant sa left side ng ating inequality, we must add negative 12 on both sides of the equation. So simplifying both sides of the inequality. So in that case, we will now have negative 2x is greater than negative 20. Divide both sides by negative 2. X now will be less than 10. Okay? Ngayon, ibig sabihin ngayon dito, yung values ng x is mas mababa sa 10. So, ibig bang sabihin dito kasama yung mga negative integers, hindi sila, or yung mga negative numbers, hindi sila kasama. After natin magawa or after natin ma-apply yung hinge theorem dito, yung concept ng hinge theorem, ang gagawin ngayon natin is yung shorter side, gawin natin is isolve natin yung x gamit ang inequality sentence na to. So, yung the shorter side must be greater than 0. Kasi, ibig sabihin niya dito, yung sukat na to, hindi siya pwedeng maging 0 and below. Kasi, kung yung sukat niya ay 0 and below, therefore, walang triangle na mabubuo dito. Kasi yung sukat is 0. So, kailangan, yung shorter side, gawin natin, the shorter side must be greater than 0. Let us solve for the value of x. Siyempre, we add positive 8 on both sides of the equation. Bali, magiging 4x is greater than 8. Next is, divide both sides of the inequality by 4. So, x now will be greater than 2. So, ibig sabihin niya dito, yung x ay greater than 2 and x is less than 10. So, pwede natin isulat yung ating sagot na ganito. 2 is less than x is less than 10. Okay? So, ganun lang yung pagsagot sa activities ninyo na makikita nyo sa inyong module. So, napakadali, napakasimple ng application ng theorems sa triangle inequality. Kagaya ng lagi ko sinasabi, practice, tapos, syempre, expose mo yung sarili mo sa maraming examples sa module, maraming examples sa internet, maraming examples sa YouTube. Okay? So, syempre, bago natin tapusin yung ating video lesson na to, I want you to remember this one. Since yung topic natin is about inequality, and inequality is, for me, it's more on a negative term, focus natin, paano natin may iwasan yung inequality sa ating lipunan. Or, syempre, sa panahon natin ngayon, paano natin may iwasan yung inequality sa social media or sa internet. Okay? One word lang. Respeto. So, kapag may respeto tayo sa mga post ng ating mga kaibigan sa Facebook or sa Twitter, kung may respeto tayo sa ating mga group chat, malamang-lamang hindi magi-emerge yung inequality. Okay? Bagkus lilitaw dito yung pagkakapantay-pantay. Kasi kapag may respeto tayo sa bawat isa, walang lamangan na nangyayari. Kumbaga, we are treating each other equally. So, sana tandaan nyo, respeto. Napaka-importante ng bagay na yan. Respeto sa kapwa, respeto sa kahit sino mang nakapaligid sa atin. And with that, maraming salamat sa pakikinig and magandang buhay